Ajnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Gurudev, welcome. Actually, I will say for myself, welcome to myself, because it's very nice to be in this kind of group. I never spoke. The only Russian what I speak is Yadavendra and Brij Kishore Das, Vrindavan Das. That's the people who are around me. Джей Гурдев, добро пожаловать. Очень рад разговаривать с русскими. На самом деле, единственные русские, с которыми я когда-либо разговаривала, это Яндавендра, Бридж Кишор и Вриндаван Дас. You can continue. Yeah, I didn't hear anything. Okay, so Yadavendra, he asked me if I could share something. And it was funny story. I didn't even tell him what happened, because one day we meet here, and then he said that I'm going something to take from my room. Yadavendra спросил, могу ли я поделиться какой-то историей. Это на самом деле очень было забавно, как это произошло. Однажды мы были в комнате, он зашел и спросил, могу ли я что-то взять. Он сказал, что он хочет что-то взять в комнате. If you want, Camila, you can tell me, I don't know your capability of translating. So you can tell me where should I stop. Okay, let me do that, because I'm taking notes, so okay, if I feel that it's too much, I will tell you that you should stop, okay? Okay. So he went to the room, and then one Prabhu came, and he asked me, are you going to give satsang to Russians? And at that moment when I was like, am I? And then in that moment when I was thinking about it, did ever this conversation happen between me and him? In that moment, the thunderstorm came and the rain started falling like crazy from sky. And I was thinking like, okay, maybe that's the sign. So I went down to the temple, but I didn't say anything to Yadavendra. I was just thinking in myself. And few minutes later, Yadavendra came and he's like, bro, I was just up in my room and I was thinking like, maybe you should give satsang to Russians. And I was thinking like, oh, really? I was okay, maybe that was a sign that this needs to happen. Окей. И вот однажды, как он сказал, он был в комнате, тут зашел один Прабху и говорит, слушай, ты, оказывается, будешь давать сатсанг для русских. И Риши такой думал, что-то я такого не помню, разве мы договаривались с Йадавендрой. И, в общем, он попытался вспомнить, но не вспомнил, чтобы они такое обсуждали. И вот он спустился вниз в храм, и там, в общем, он встретил, и в этот момент начался шторм, молния, сильно очень большой дождь, он подумал, возможно, это какой-то знак. И тут же в храм заходит Йадавендра и говорит, слушай, бро, мне тут пришла мысль в голову, что, может быть, ты дашь какой-нибудь сатсанг для русских. And so here I am, and I'm really happy to be here and to see a lot of new people. Some of them I know, but most of them I never saw, I never heard the name or faces. So it's really nice to be here, Shalini, Jigudev. So yeah, it's nice, I'm happy. И Риши говорит, что вот и теперь я здесь, на этом сатсанге, я очень счастлив, я вижу очень много новых людей, некоторых я знаю, но большинство из вас ни лиц не видел, ни голоса не слышал, потом приветствовал Шалину. So the topic what I choose, actually, we spoke together, and it was about Sangha and basically importance of Sangha. And why is it like this? Because as maybe some of you don't know, Sangha is coming from the Hindu world as a community or gathering or
assembly. And in that part, it means that whenever people are getting together, they have a common goal. Yeah, so they are gathering because of something. And for example, in this case, let's say we are gathering because I will talk, you will listen, but I would like that we are all contributing in this topic. Yeah. And I also heard that you have many gatherings with, you are getting together with Yadavendra, he's doing Gita reading, I think, and meditation, japa, Atma Kriya Yoga, and that's all part of sanghas. Yeah. So we are constantly building sanghas. Окей. Итак, топик, тема, которую сегодня, на которую я сегодня буду говорить, это тема санха. Почему важна санха? В чем важность санхи? И как вы, возможно, знаете, сам термин санха с хинди переводится как собрание вместе и смирение. Это когда люди собираются вместе с какой-то общей целью. И в нашем случае также мы здесь собрались. В основном я буду говорить, но я бы хотела также, чтобы вы все также внесли свой вклад в обсуждение этой темы. И я знаю, что многие из вас очень часто собираются вместе. Например, я знаю, что Йадавендра проводит собрания, где вы читаете джапу, читаете гиту, медитируете, вместе практикуете Атма Крия йогу. Okay, so before I start talking about Sangha and importance and Guruji's comments about that, and maybe I would like to know how many of you are new, or like maybe not even followers of Paramahansa Vishnanda or devotees, or they maybe just like to practice some spirituality, something like this, meditation. И прежде чем я начну говорить про санху и там, говорить про некоторые комментарии Гуруджи к этому вопросу, я бы хотела узнать, кто из вас являются новенькими, может быть, новыми там, преданными или новыми последователями Гуруджи. Скажите, пожалуйста, кто из вас здесь вообще новенький или недавно? Вы можете поднять руки, кто из вас новенький или недавно. Nice. It's nice, a lot of people. Very nice. Да, здорово, много людей. Yeah. Well, I'm happy that you're also here. So, before we start talk about Sangha, I would like to share a bit of my story, of my life, and how did I came to spiritual path, and how did I came to Guruji, and everything. So, it will be relatable. So, somehow bear with me. И прежде чем я буду говорить про санху, я бы хотела немножко рассказать про свою историю, про мою жизнь, про то, как я пришел на духовный путь, как я пришел к Гуруджи, и, возможно, кому-то это откликнется. Okay. So I met Guruji 2016, and before I met him, I'm coming from Croatia. I didn't say it, sorry. Hrvatska, or how do you say in Russian? Hrvatska. Хорватия. Риши встретил Гуруджи в 2016 году, он просто пытается сказать, что он из Хорватии. And before I was not interested in spirituality, or it never came to me. Like I was never even thinking about it. For me, it was more about how can I have fun. I was working day and night, and I was basically partying, and that was my whole life about. Just work, then have fun, and then go back to work, and like this was for years. And okay, interesting. Да, до встречи с Гуруджи я вообще не была заинтересована в духовности, в духовном пути. Никогда эта тема не затрагивала. Я очень много работал, и когда я не работал, я любила повеселиться, ходила на вечеринки. То есть вся моя жизнь это была много работы и затем какой-то фан, какое-то веселье. So I was always searching where can I feel better. Yeah,
So I was changing the company, this friends, they were around me, and everything was nice and fun, but I never felt like I'm fully in. Yeah, and of course, after a while, you start searching some fitting and happiness in some other parts, like for example, drugs and alcohol and sort of stuff. And I was thinking like, okay, maybe that's what makes me happy. But after a while, I realized that it's not, because first of all, like you need to have money a lot, but I couldn't have. And also, like I was basically ruining my life because everything went downhill. Yeah, and I, the let's say the because my sister in that time, my sister is a devotee. Okay, maybe you can translate. Окей. И все, что я делала, я все время пыталась найти способ почувствовать себя получше. Я меняла компании, меняла друзей, пыталась что-то поменять, но при этом у меня не было ощущения, что я полностью удовлетворен, что полностью, ну да, то есть не испытывала этого удовлетворения. И спустя какое-то время я стала искать счастье в наркотиках, в алкоголе, в различных вот этих субстанциях, но я стала думать, окей, ну, может быть, это и есть то, что сделает меня счастливым, но в итоге я поняла, что нет, потому что, во-первых, для того, чтобы все это получить, нужны деньги, которых у меня не было, и в итоге я просто, скажем, разрушала свою жизнь, медленно разрушала свою жизнь, то есть скатывался вниз. И вот Риши стал рассказывать про его сестру, которая, кстати, тоже преданная Гуруджи. Yeah, and so my sister, she was, let's say, somehow spiritual, but we were still, maybe if some of you know Shyamanadas, the tattoo artist, for example, and my sister is in SPN also tattooing, if you see her sometimes. So we were all like a small group of 5 of us in that time, and we knew that, for example, my sister is getting spiritual and everything, but we were still like going out and having a drinks and so on. But she was constantly pushing and pushing and pushing, like, you should stop eating meat, first of all, yeah? That was the let's say, the biggest push what she was forcing on me. Yeah? She was not pushing so much spirituality or anything. It was just about, you should stop eating meat, and sometimes she was calling me like, oh, come for Om chanting, for example. And what happened is that I was constantly avoiding the conflict between me and spirituality. Yeah. So every time when she was asked something, I will find an excuse and I will go away from it until my actual life start to go really down really fast. Yeah, and I find myself in really unhappy, and everything around me was just like rebelling, and I couldn't find any more peace. Yeah, and in that time, there was an Atma Kriya course for those who practice Atma Kriya Yoga, and she just came to me one day. She said like, "Oh, next week we have Atma Kriya course. Do you want to join?" And simultaneously, I said, yes, I want to join. But it was not even from my mind. It was just like simultaneous answer that I didn't even plan to give such answer. Okay. И вот Риш стал говорить про его сестру, она сейчас преданная Гуруджи. Она, ну, в то время, она стала увлекаться духовной практикой, то есть она стала очень духовной. И сейчас, в принципе, вы можете даже ее в Шпрингене увидеть, она и еще один прабху. Rishi, did you say his name is Shyamananda Das? Shyamananda Das. It's okay. It's my friend.
Окей. То есть их было всего пятеро друзей, включая вот этого Прабху Ямананда, его сестру Риши. И вот они все время вместе, скажем так, в одной группе встречались, проводили время. Вот. Но сестра при этом начала увлекаться духовностью. Несмотря на то, что они все равно там могли выпить вместе и там как-то время проводить. Но потихонечку она начала как бы их тоже вовлекать в духовность. Для начала она не говорила им там сразу стать духовной, но она потихоньку стала говорить, ну, может быть, ты там перестанешь есть мясо, как-то поменяешься, может быть, ты придешь на участие, то есть она несколько раз приглашала. Но он как-то все время пытался избегать этих тем, не вступая при этом в конфликт. То есть он все время находил какой-то повод, чтобы не приходить на эти мероприятия. И все это продолжалось до того момента, когда его жизнь, она совсем пошла по наклонной, очень быстро. Он чувствовал себя абсолютно несчастным, ничто не приносило ему удовольствия, он не чувствовал абсолютно ни мира, ни покоя. И в какой-то момент, вот в этот период, его сестра сказала: слушай, у нас будет курс по крия-йоге на следующей неделе, может быть, ты хочешь прийти? И моментально он ответил: да, я хочу, но при этом не понимал, что это был ответ не от его ума, совершенно точно. Это что-то было где-то на другом уровне, потому что, ну, в общем, это решение пришло не от ума. And so we received Atma Kriya Yoga, all 5 of us who were hanging out together. And immediately I started loving it, and I started doing it every day. But this didn't like fully remove me from my previous life. So I was doing my kriya and everything, and then I would just go outside and have a party or go for a drink. And but after a while, the interesting part, and it's actually fascinating part, that everything will start removing from my, let's say, old life. Like even my friends, they were somehow not interested, like that I go so much out with them, or like I didn't have so much interest to go with them. And for example, the cigarettes, the alcohol, all sort of stuff was just getting more and more. I didn't felt that I want this anymore. It was just like repulsing from inside of me. And okay, so and then for Shivaratri 2016, there was one event in SPN where Guruji lives, and we all decided that we go there. So that was my first encounter with Guruji, and we just exchanged few words. But in that moment, first time when I saw him, I felt enormous love, as like I'm meeting my old friend. Like I couldn't describe this. It's just like when you see the first time somebody, or you see long time, you didn't see a long time your brother or your sister, and then you finally meet together. That's how I felt with Guruji, and it was just like he took all over. Like he took over my life, my thoughts, every time when I woke up, I was just constantly thinking about him. And we went back home. Okay, let me translate this. Yeah. И, в общем, он получил Атма Крия Йогу, составил из той группы из 5 человек, в которой они обычно тусовались. И он сразу же полюбил ее, он стал ее практиковать, он делал ее каждый день, но при этом его жизнь не продолжалась, то есть он продолжал вести свой старый образ жизни, то есть он делал Атма Крию, потом мог пойти там на какую-нибудь вечеринку, выпить алкоголь и так далее. Но спустя какое-то время как-то все старый вот этот образ жизни, он как-то сам стал отваливаться, грубо говоря. То есть друзья перестали интересоваться, он перестал интересоваться друзьями, он больше не хотел ни сигарету употреблять, ни алкоголь. То есть он не чувствовал, что ему это нужно, это даже вызвало некий такой, что-то типа отвращения в нем. И вот они впервые решили поехать на Шиваратру в 2016 году в Шпринген, там, где живет Гуруджи. И это была первая встреча, физическая встреча с Гуруджи.
Они тогда обменялись всего несколькими словами, но когда он его увидел, он почувствовал невероятно большую любовь, и было такое ощущение, что он как будто бы встретил какого-то старого друга, которого он очень долгое время не видел. Или, например, как будто бы он встретил своего брата или сестру, которую очень-очень давно не видел. То есть у него вот такое было ощущение, когда он встретил Гуруджи. И после этой встречи Гуруджи полностью заполнил всю его жизнь, все его мысли. То есть он просыпался с утра, он думал о нем. То есть вся его жизнь наполнилась Гурудевом. Mhm. So when we came back from Shivratri, from that event, from Germany, we were continuing with our lives, but we were practicing Kriya together. We were thinking about Guruji, we were talking about him. There was a lot of more interaction between us and coming on Om chanting and other sort of stuff, yeah. And second time when I met Guruji was when I saw him was in Just Love Festival, few months later, and we came to Germany, and that was my, let's say, a conversation with him, that he asked me is what is your plan when you come back home? And I said to him, like, I want to quit my job and I want to go back to school, yeah, to finish college. And that's it. And he just looked at me, he said, like, oh, there will be time for that. And during that festival, during that trip, I decided somehow, I don't know, it was not even my proper decision from my mind. It was just like somehow impulse that I become devotee. Yeah, that I become devotee of Paramahansa Viswananda. And in that moment, when I saw that one Swami from Croatia, he is going to initiate few people. I saw him and I know that where he's going, but I felt like, you know, when somebody pinch you in a needle in a ass. I'm sorry for this description, but then I literally felt like this, and I started running to him, and I signed the papers, and I didn't know what I'm doing. And he said, "You sure?" I said, "I don't know. I'm not sure at all, but I just want to do it." So that's how I become a devotee. Okay. И в следующий раз, когда он приехал в Штенген, это был Just Love фестиваль. После того, как они уехали с Шиваратри обратно домой, вернулись в Хорватию, они стали вместе собираться, практиковать крию, делать ончантинг, и они очень много говорили про Гуруджи. Это группа ребят, с которыми он вместе ездил на фестиваль, на Шиваратри. И следующая, вторая встреча произошла во время Just Love фестиваля в Шпримене спустя несколько месяцев. И уже в эту вторую встречу у них состоялся с Гуруджи разговор. Гуруджи спросил его, какие у тебя планы после того, как ты вернешься домой. И он ответил, я бы хотел бросить свою работу и пойти дальше учиться в колледж. И Гуруджи так посмотрел задумчиво и сказал, ну да, на это будет время. И во время этой поездки он решил стать преданным Парамахамсы Вишвананды. Для него это было не решение, которое он принял своим умом. Это был такой внутренний, очень сильный порыв, импульс, что он захотел стать преданным Парамахамсы Вишвананды. И в этот момент он увидел, что хорватский свами, он собирается инициировать нескольких людей в преданные. И когда он увидел это, он, как он сказал, такое ощущение, что кто-то уколол иголкой в задницу, так он выразился, извинился, что так выражается. И он просто побежал к этому с вами и сказал, пожалуйста, я хочу стать преданным. И он сказал тут же, что я готов все бумаги подписать. На что с вами сказал, говорю, ты вообще уверен, что ты готов стать преданным? Он сказал, я вообще не уверен, но это не важно, я хочу быть преданным Парамахамсы Вишвананды. So now the funny part is that when I came home, I woke up next day and then I opened my fridge and I wanted to have a breakfast. And then I realized, my brain started working and I realized that, oh my god, I'm a devotee, so that's mean there's a sort of rules what I need to obey. And then it's mean that I need to stop eating meat, I need to stop drinking alcohol, I need to stop smoking, and I need to stop using drugs.
And then I came in a like small sort of shock. And but the funny thing is that actually when after one day basically I realized that it's not such a big deal, and everything settled in. Yeah, and then I start actually we all start to hang out more. Those people who went to SPM, and everything changed. Like it was really easy to um, to stop all this stuff, and was amazing to see the change, what was happening in me, but not just in me, like also in other people who were around me, and other followers and other devotees who were practicing Kriya, who were practicing chanting, who was practicing any kind of spirituality of teaching from Guruji. And so what I did, I quit my job and I used my holiday, and I used them good. I went to the sea and I was enjoying for 2 weeks. And I was in a split where we have like a small temple of from Bhakti Marga, and there was a inauguration. Like there was a prayer or ritual where we were opening the temple of Narasimha. And I was there, and I was with my friends, and I was helping to Swami during that ritual and everything. And then that pictures who somebody took, they ended up in front of Guruji, yeah? And then Guruji saw the pictures of that day. Yeah? And meanwhile, I was spending maybe 5 days in on the sea without phone, without anything. I was just really enjoying my life, and I for 5 days I literally switched off my phone. Yeah? I was completely out of everything. And on the day when I was driving back to my town, since I woke up in the morning, I was constantly checking my phone. Yeah, I was constantly looking at my phone, and it's like you're expecting the message. You know, if you like somebody, or you have a boyfriend or girlfriend, or and you always thinking about them, you always have this phone next to you, checking did they send you a message or not. Yeah, so that feeling I had, but I didn't know why. Yeah, so I was constantly looking at my phone, and while I was driving, the one message came. Yeah, and Can yes, can I stop you yes, here? yes, yes. Sorry. Yeah. It's fine. А, Итак, значит, после Just Like фестиваля он вернулся домой, и произошла очень забавная вещь. Утром он проснулся и заглянул в свой холодильник, и тут его осенило, что он теперь преданный, и у него, значит, есть определенные правила, которые он должен соблюдать. В частности, он не может есть мясо, не может пить алкоголь, не может курить, употреблять наркотики и так далее. И это его повергло в такой легкий шок, но забавно, что спустя там буквально один день он понял, что, в общем-то, ничего такого, это не так все сложно. И со временем как-то все очень быстро улеглось. И вот эти ребята, с которыми он был в Шпрингене, они очень часто встречались вместе, время проводили. Постепенно все стало меняться. И стало очень легко отойти от того старого образа жизни, который у него был до этого. И удивительно было наблюдать те изменения, которые происходили в нем и в людях, которые были рядом с ним, в других преданных. Они вместе практиковали атмакрию, чантинг, все эти практики духовные, и делали все, что дает Гурудев. И со временем он оставил свою работу и поехал в отпуск на море на 2 недели в Сплит, это место в Хорватии. Там у Бхакти Марги есть храм, и как раз в этот период, когда он был там, проходила инаугурация этого храма, открытие этого храма, и там устанавливали мурти Нарасимхадеву. И он помогал с вами во время ритуалов, постоянно был рядом, и кто-то при этом его снимал, делал фотографии. И в итоге так получилось, непонятно каким образом, но в общем эти фотографии попали к Гурудеву.
Но при этом у самого Риши телефона с собой не было. Он 5 дней был на море без телефона, абсолютно был вне доступа, полностью наслаждался жизнью. И по пути домой, после того, как этот отпуск закончился, он с самого раннего утра постоянно проверял телефон. У него было такое, ну, как, знаете, вот если у вас есть бойфренд или подружка, или друг, молодой человек, то вы все время ждаете, что он вам напишет, или она вам напишет, да, и постоянно проверяете телефон. У него было такое же ощущение, что вот он ждет, как будто бы, что какое-то должно прийти сообщение, но при этом от кого оно должно прийти и почему оно должно прийти, он не понимал. Но при этом он постоянно даже за рулем проверял телефон. Yeah. So when I was driving, that message came, and that feeling became even more stronger. Yeah. So I quickly grabbed my phone, and with me was Swami Consortium, Swami from Croatia, and then I asked him, "Can you read the message?" Because I was driving, and the message was from one Prabhu from SPN, and he's saying that Guruji was looking at your pictures, like at the pictures from the temple in Croatia, and then he said that he wants you that you come in SPN for 3 months sail. Yeah, so I understood that that was that feeling why I wanted really that message to come, because actually those who understand because that inner feeling, that atma, that soul was longing for it. Yeah, but I couldn't recognize, I didn't understand what is happening, because I was so in outside world. Let's say, even if I was practicing everything, I was devotee, but still I was really fresh and I didn't have so much experience. So that was one of, let's say, in that moment, there was one of my difficult choices in my life to make a decision, should I go to SPN, even if Guruji called me by himself. But at that moment it felt like it's a huge decision and super hard. But I still decided that I should go. So that's how I ended up in SPN, in ashram, and that's how everything started. I never came back. And basically I met Guruji, and 6 months, maybe a little bit more, 6 months later, I was already living in SPN, and 1 year later I became brahmachari, and last year, I think it was last year Navaratri, I become a Rishi, and by Guruji's grace. So there is many small stories, but I wanted to focus on Sangha, because you understand when I start talking about this, I will relate to my story and also some other stories from my experience. И вот, значит, он ехал за рулем, и наконец-таки пришло сообщение, которое очень долго ждал. И у него это вот чувство еще сильнее стало внутри. И он попросил своего переводчика, который ехал с ним в машине, прочитать то, что он был за рулем. И оказалось, что это было сообщение от одного прабху, который жил в Шпрингене. И он написал, что Гуруджи смотрел на фотографии, которые сделали в храме в Сплите, и Гуруджи хочет, чтобы ты приехал в Шпринген на севу на 3 месяца. И тогда Риши понял, почему у него было такое сильное внутри ощущение, что он ждет вот этого сообщения, да, потому что это было изнутри чувство, возможно, вы знаете, когда ваша душа, атма, очень сильно тоскует, очень сильно ждет, очень сильно хочет этого. И умом, конечно, он тогда на тот момент этого не понимал, потому что, в принципе, несмотря на то, что он был преданный, он все практиковал, он жил в миру, да, в внешнем мире, он был достаточно новенький, у него не было так много опыта. И перед ним стоял, на самом деле, сложный выбор, ехать в Шпринген или нет, даже несмотря на то, что Гуруджи его пригласил сам лично, но все равно для него это было очень большое, тяжелое решение. Но в итоге он решил поехать, и он отправился в Шпринген, собственно, и до сих пор живет там. То есть, получается, после первой встречи, спустя где-то 6 месяцев, чуть больше, он приехал в Шпринген,
Еще через год он стал брахмачари, и в прошлом году на Наваратри, по-моему, был инициирован в сан Риши. Вот такая у него история. Конечно, есть еще много маленьких историй, коротких, но это вот в целом его история. И он будет много говорить про самку, и, возможно, он будет отсылать там, к своей истории, либо к каким-то другим опытам. Но просто не хотел, чтобы вы знали в целом его историю. So I would like to ask if you have any questions or something, just feel free to ask anytime. I don't mind. And also, like, if I ask something, you can just please join if you feel secure, let's say. Yeah. So, yeah, you can choose. Риши сказал, что если у вас есть какие-то вопросы, вы, в принципе, можете его в любой момент задать. И если он будет задавать какие-то вопросы, то, пожалуйста, и вы чувствуете, что вы знаете ответы и хотите ответить, пожалуйста, не стесняйтесь, участвуйте, отвечайте на вопросы. So, as we already said, we understood what is the term of Sangha. Yeah, it's a community or a semblance or association. And because it's funny when you think about it. For example, there is many people are getting together, but we are all different, yeah, and we all have a different jobs. We all have a different personalities. We all have a different way of living, different point of views. Yeah, some of us we also have different goals in our life, but still we are getting together. Yeah, and in that Sangha, in that community, that association, my mom is calling me. Wait, I need to hang up. Okay, I will translate. Я попросила маму, позвонила маму, он должен ей ответить, я пока переведу, что он сказал. И так как мы уже говорили, термин «сангха» означает сообщество, собрание, где люди собираются вместе. И это забавно, потому что многие люди собираются вместе, при этом у нас у всех разные... То есть мы собираемся вместе, но при этом у нас разные работы, разные личности, разные взгляды на жизнь, разные цели в жизни, разные точки зрения. Но тем не менее мы собираемся вместе, и мы как бы находимся в этом едином сообществе, ассоциации, компании. So, and in our life, we always need to have, let's say like this, what is the best lessons what we can get in our life? You can maybe ask, maybe they have some answers. Значит, Риши задает вопрос. What are the best lessons, you said? Yeah, what is the best lesson in our life? Like through what we get our lesson, like what is the main, let's say, topic in our life, what we can get the essence. Through our life, we are going through something, yeah, and what is the the best, yeah, because I will say the answer, yeah. What is the best lesson in our life? Мы можем получить самый лучший урок в жизни. Что является самым лучшим уроком в нашей жизни? Yeah. Что служит самым лучшим уроком в нашей жизни? Это вопрос, вы можете попробовать ответить. Yeah. For example, if I'm a kid, I was, and what I did, I saw the fire, yeah, and I put my hand inside and I get burned. And then my grandma came and then she kicked my ass. She kicked me, and she's like, "Don't do this again because you will burn yourself." And you did, because fire is hot. So that's my experience, exactly, Anamali. Например, значит, я была ребенком, я сунула палец в огонь, и пришла бабушка, и она меня сильно напугала и сказала: не делай так больше, ты же ведь обожжешься. И так и случилось, это было очень горячо, я обжегся. И что стало моим уроком? Этот огонь стал, этот
опыт стал для меня уроком. То есть теперь я знаю, что огонь не обжигает. So experience is basically our best teacher. Yeah. То есть опыт — это наш самый лучший учитель. And Guruji, Paramahansa Vishwanath, he said in one of his comments is, experience is a great teacher, as throughout experience you are awake and see the world in a different angle. But that happens only when you have the understanding and willingness to experience life. If you want to Could you please repeat the last part? That only happens when you have... Wait. A sentence. Окей, thank you. Значит, Гуруджи Парамаханса Вишванатха в своих комментариях пишет, что опыт — это великий учитель, так как посредством опыта вы пробуждаетесь и видите мир под другим углом. Но это происходит только тогда, когда у вас есть понимание и желание прожить эту жизнь, пережить эту жизнь, получить опыт этой жизни. So, as we can see that throughout this experience, we understand what is good for us or what is not good for us. Yeah, and which kind of environment we will be, in which kind of job we will take, or which kind of friends we will have around us, and there's many other things. Yeah, and after that experience, of course, you need to be what Guruji said, that you need to have understanding and willingness to experience life. If you're not willing to experience life, then it's no point of experience, because even if you have them, if you don't have will to go through them and learn something, you will just live through them over and over again, and they will keep on coming to you, and it's like a loop. And that's what happened. Was happening in my life before. I was keep on having experience, and I was getting, let's say, slap in my face from all over, all sides. But I was keep on doing my stuff, and I was keep on going out, and I was keep on partying. And even if I know that this is not good for me, I was keep on doing it. И вот именно получая опыт, можем оценить, хорошее для нас, что для нас хорошо, а что для нас не очень хорошо. То есть мы попадаем в какую-то окружающую среду, на работу, заводим каких-то друзей, и мы определяем, что для нас хорошо, а что нет, какой опыт нам это дает. Но, как Гуруджи говорит, очень важно, чтобы это оценить, нужно иметь вот это желание, это стремление именно эту жизнь прожить, получить опыт этой жизни. Потому что если у нас не будет этого желания эту жизнь, пережить, да, понять, что за опыт нам дает эта жизнь, то мы будем просто снова и снова в этот опыт сваливаться. То есть, и то же самое было в жизни Риши раньше. То есть у него постоянно жизнь его, грубо говоря, била по лицу, да. То есть он получал один и тот же опыт, он постоянно делал одно и то же, веселился, какими вещами занимался, и не понимал, что это для него не так хорошо, да, то есть это не несет ему пользу, но при этом продолжал все это делать. Yeah, so, as also it's written in the beginning, what I said, that throughout the experience you awake and you see the world in a different angle. Yeah, so once when you see the world in a different angle, you have a possibility to make a choice. Yeah, once when you burn yourself or you learn the lesson, you have a choice next time how I'm gonna act or what I will do. Yeah. So for example, in it's funny part, like in English alphabet, yeah, it's like A, B, C, D. Yeah. So for A stands for Atma, like as a soul. Yeah. For B stands for the birth. Yeah. And D stands for death. So between B and D there's a C. Yeah. And that stands for choice. Yeah. So before birth and death we have choice. And through our life we are constantly taking choices.
Yeah. И после того, как мы, вот как Гуруджи говорит в комментариях, что после того, как мы изучаем этот опыт, у нас есть возможность видеть мир под другим углом, жизнь под другим углом. Что это значит? Это значит, что у нас есть выбор. То есть, например, вот как в примере с ожогом, да, то есть вы могли обжечься, при этом вы выучили свой урок, и уже в следующий раз у вас есть выбор, как себя вести, там, обжигаться снова или нет. И вот Риши привел пример английский алфавит, значит, есть первые 4 буквы A, B, C, D английского алфавита. A, соответственно, это атма, B это birth, по-английски, по-русски это рождение. D это по-английски death, это смерть. И между буквой B рождение и D смерть есть буква C на английском алфавите, которая означает choice, то есть выбор по-русски. То есть между рождением и смертью есть жизнь, и в жизни у нас есть выбор, и нам постоянно приходится делать выбор. So, if you remember when I was saying that after, let's say, life pushed me down enough, I made a choice because of my consequences. I make a choice and I start listening my sister, yeah, and I start engaging more in this kind of environment, yeah, and that helped me, and that actually led me where I'm now, yeah, because of that one choice. What I did, as for example, accepting Atma Kriya Yoga. That was my first choice towards the spirituality, and everything went upward, yeah, because Guruji said in once, I mean, probably few times, but he said once to me is that it's never good to be stagnated. So, for example, if you have this is our life, and it's just like one horizontal line, yeah. And if we are here stagnated in one place, that's not good for us, yeah, because we don't go upwards, we don't go down. We think that we are happy, we think that we know everything, we think that our life is nice, quiet, joyful. But actually there is always more to experience, and there is always that you can go down and to experience something else. Yeah. So he said that, especially in a spiritual life, he said that it's always good to go upwards. And he said that, but also, it's also good to go down, because if you go down, there is always a bottom, yeah? And then once when you reach that bottom, there is only one way you can go, and that's upwards, yeah? So if you stay on one place, the whole life, or the people around you, if you're not engaged enough, can go upwards, yeah? Or some of them can go even down, but usually they go upwards, because that's what Sangha is, that's what we will come to. But if you're on one place, you will stay there. So it's better to, make up the pace and start running towards the people where they go upwards. Okay. И, значит, он говорил про выбор, да, что у нас есть выбор. И когда его жизнь совсем, скажем так, стала, грубо говоря, добила, он сделал выбор, он прислушался к своей сестре, он стал заниматься вещами, которые, собственно, привели его туда, где он сейчас находится. И первое, что он сделал, он стал заниматься атма-крия-йогой, и это помогло ему двигаться наверх, то есть расти. И Гуруджи много раз об этом говорил, но однажды он сказал ему лично, что никогда нельзя стагнировать, то есть оставаться на одном месте. Потому что если мы смотрим на жизнь как на какую-то горизонтальную линию, при этом мы постоянно находимся на одном месте, это нехорошо. Но если мы не двигаемся ни вверх, ни вниз, это нехорошо. Потому что всегда есть... Мы думаем, что мы находимся вот в этом моменте, где все ровно, и мы там счастливы, мы наслаждаемся жизнью, все хорошо, но на самом деле нет. Всегда есть возможность для того, чтобы получить какой-то
новый опыт. То есть мы либо мы идем наверх, либо мы идем вниз. И особенно на духовном пути, конечно, хорошо всегда двигаться вверх, то есть все выше, дальше идти на духовном пути. Но также хорошо и пойти вниз, то есть, грубо говоря, скатиться. Почему? Потому что тогда мы можем достичь самого-самого дна. И достигнув этого дна, единственный путь, который нам останется, это двигаться наверх, идти вверх. И поэтому, когда мы собираемся все вместе в санки, это люди, которые двигаются вперед, двигаются наверх, идут выше. И если вы чувствуете, что вы где-то застряли в одном месте, то обязательно нужно идти к людям, пытаться быть в сообществе этих людей, которые двигаются вперед, и вместе с ними тогда, получается, вы также будете расти. Yeah. Mm-hmm. So, in last year, Guruji gave a talk in Germany, and it was about bhakti. It's about love, yeah. And he was talking and mentioning a lot of sangha and a lot of importance of sangha. So, and why we should be in a community. So, he said that by doing bhajan or kirtan, so singing the names, having a nice party, by singing the God's name, he said by practicing in satsang, the satsang, for example, what is happening now, it's that we are all getting together and we are sharing the stories of God. We are actually, sat is mean truth, yeah, and ang is mean the sangha. So we are sharing the truth, we are talking about the truth. So he's saying by doing bhajan or kirtan and practicing in satsang and by gathering in sangha, that remove all the tiredness, that awaken deep longing for spiritual practice. You start to view your spiritual practice completely different. When you are alone, you are weak, but when you are in sangha, you are inspired. В прошлом году Гуруджи в Германии давал серию лекций про бхакти, и он очень много говорил там про санху, про важность санхи, и почему важно быть в санхе. И вот он зачитал цитату Гуруджи, значит, занимаясь баджаном, киртаном, то есть когда мы поем имена Бога, прославляем имена Бога, и участвуя в сатсанге, это, в принципе, то, что мы делаем сейчас, потому что сат переводится как истина, санга, это санга, собрание. То есть это собрание, в котором мы делимся историями про Бога, историями про истину. Значит, Гуруджи говорил, занимаясь баджаном, киртаном, участвуя в сатсангах и собираясь в санхе, это устраняет усталость и пробуждает глубокую тоску по духовной практике. Вы начинаете смотреть на свою духовную практику совершенно по-иному. Когда вы одни, вы одиноки, но когда вы в санхе, вы вдохновляетесь. So, Guruji was saying that our nature as a human being, so the nature of soul itself, of the Atma, it's always positive. Yeah? So whatever we do, it's out of positiveness. Yeah? If we are acting directly from that point, yeah, from the soul itself. But immediately, whatever we do out of it, it's effort. It's our own effort. For example, like, even if I have a bad thought towards somebody or a judgment, I'm putting that effort on that. Yeah? Or if I do anything what is not according to that,
if I'm talking negatively, or I'm judging somebody, or I'm getting into a fight, or whatever else, it's getting negative. I'm putting effort into it. So can you imagine how much effort we are putting in our life? And then that's why we can say like, oh man, I really feel tired today, or like of course we feel tired because we are constantly putting effort to be negative. Like it's hard to understand this, yeah? Because it's somewhere deep inside of us, yeah. But if we try to realize this, if we try to understand this, we will understand that it's actually true. Like this judgment or this comment of something, or it just makes you so tired. After a while, you become so tired. It's like it's enough. Like this mind is like it's always constantly poking. Yeah, it's constantly. He always have to say something. Can you imagine? Like you're just passing by, and somebody's passing by in a purple color. Yeah, and purple color is my favorite color. Yeah? And somebody else is passing by next to him is in a blue, and blue is not my favorite color. And immediately, instead I focus on the purple color because it's my favorite color, I will focus on the blue color and I say like, look what kind of color he's wearing today. It's just like a silly point, but I make an effort to judge. No? Мгм. Егор же говорил, что наша природа, человеческая природа, природа нашей души, она всегда позитивна. То есть природа души это позитив. То есть мы действуем из позитива, потому что это то, на чем это то, что является на что ориентирована наша душа. Но при этом, когда у нас есть какие-то плохие мысли или какое-то суждение, какая-то негативность, она нам дается с большими усилиями. То есть для того, чтобы иметь плохие мысли либо кого-то осуждать, мы прилагаем усилия. И все, что не соответствует природе нашей души, требует от нас приложения каких-то усилий. Будь то какая-то негативность, будь то осуждение и так далее. Вы можете себе представить, сколько усилий мы прилагаем в жизни? Если мы говорим, например, о Боже, мы так устали. То есть нам нужно прилагать усилия, чтобы быть негативными. И на самом деле это очень сложно понять, но это сидит глубоко в нас. Вот если вы попробуете увидеть, попробуйте действительно это, обратите на это внимание, вы увидите, что это действительно так. Что если мы много осуждаем, много комментируем кого-то других, это в итоге делает нас очень-очень уставшими, это нас изнуряет. Возьмем и наш ум, мы постоянно в уме, мы постоянно разговариваем, постоянно что-то говорит. Например, простой пример. Допустим, идет мимо человек, одетый в розовый цвет. И, допустим, розовый цвет, он мой самый любимый. И при этом рядом проходит человек в голубом. Голубой мне вообще не нравится. И что же я буду делать? Я буду фокусироваться на том, что мне не нравится. Я буду говорить, ой, смотри, одет весь в голубой цвет, это же так глупо, что за вообще цвет и так далее. Но и обратите внимание, сколько усилий мне нужно приложить для того, чтобы осудить этого человека. То есть осуждение занимает очень много усилий. So the best, I don't know if you ever tried, but I invite you to try to be positive for a week. So no matter what happened in your life, always try to find something positive inside. Yeah? I know it's difficult, there will be problems, but analyze the stuff. Don't react so fast. Just analyze the situation and say like, okay, let me find at least one positive thing, what is inside of it, and I will hold on that. Yeah, no matter what. If it's a rainy day outside, think about positive.
Think about like all the nature will get water. I don't know, just something, yeah? Because that's how you will practice positivity and everything will get different. Your let's say your lens, you will remove negative glasses and put positive glasses, yeah? Because what I'm really good at, and this is bad, I'm labeling people, not as much as before. There is still small part of that in me, but before I meet somebody, on the first impression, I will already label a person, he's like this, and I will put him in my drawer. Okay, so this guy is arrogant, or this guy is cool guy, I like him, I will put him here, yeah? And the first impression, what I made, it imprint in my brain, and every time when I talk with him, even if he wants to be nice with me, I just cannot see it, because I label him as that kind of personality, yeah? But instead of, I was like, okay, let me meet this guy. Maybe he has something good for me. Maybe he will give me something what I will improve myself, or I will proceed in my spiritual life, or I will reach my goal faster. Yeah? Because in Bhagavad Gita, Krishna said in chapter 6, he said that uncontrolled mind is your worst enemy, but controlled mind can be your best friend. And that's true, because our mind is only one. God gave us 2 hands, 2 feet, like everything almost in pairs. Can you imagine that He gave us 2 brains, 2 minds? We cannot even control one. And can you imagine we have 2? So that's why is that we should, with the constant practice, with the constant experiences, what we said before, we are making our choices. So let's make our choices better. Yeah? Let's make our choices directed to positivity. Yeah? Towards the Sangha. Окей. Итак, попробуйте сделать вот что. Попробуйте каждый день, что бы с вами ни происходило, быть позитивными. То есть одну неделю буквально. Попробуйте в любой ситуации, которая бы с вами происходила, найти какой-то позитивный момент. Конечно, вначале это будет очень сложно, но попытайтесь анализировать каждую ситуацию. Скажите себе, давай-ка я найду что-нибудь, хотя бы одну позитивную вещь в том, что произошло. Допустим, идет дождь. Какой может быть в этом позитив? В том, что природа получит побольше воды, больше питания. То есть попытайтесь вот таким образом попрактиковать позитивность. И со временем эти негативные линзы, очки, которые вы носите, они поменяются на позитивные. Скажу вам про себя. Я очень сильно вешаю на людей ярлыки. То есть у меня вот есть такое качество. Раньше гораздо больше оно было проявлено, сейчас чуть поменьше, но все равно это небольшая часть во мне есть. И что со мной происходит? Я встречаю человека, и я делаю при первое же впечатление, которое у меня от него появляется, я его за ним как бы запечатываю. То есть я его кладу в некий такой ящичек, в такой, или на какую-то полку кладу, то есть вешаю на него определенный ярлык. И, например, думаю, что вот этот парень классный, или, например, этот парень высокомерный. И вот это первое впечатление, оно настолько сильно впечатывается в моем уме, что каждый раз, когда я теперь встречаюсь с этим человеком, оно у меня, грубо говоря, загорается. То есть это все, что я думаю о нем. И я не могу увидеть, что, может быть, этот парень, в общем-то, нормальный, хороший, может быть, он может мне что-то дать, может быть, он может мне дать что-то, что поможет мне на моем духовном пути или чему-то научить меня. Нет, вместо этого я вешаю на него ярлык и присылаю ему там какой-то, грубо говоря, образ. Вот. Но при этом в Бхагавад-гите, в 6 главе, Кришна говорит, что неконтролируемый ум наш самый худший враг, контролируемый ум наш самый лучший друг. И вот представьте себе, у нас, слава богу, всего лишь один ум. То есть у нас, как правило, у всех органов по 2 штуки, 2 руки, 2 ноги и так далее. Так что же было бы, если бы у нас было 2 ума? Как бы это было сложно, его контролировать. Но мы должны с постоянной практикой
постоянным, получает тот постоянный опыт, с использованием того опыта, который мы получаем, научиться контролировать этот ум. И опыт дает нам выбор, и поэтому нам нужно делать правильный выбор. Так давайте же вместе будем делать правильный и, ну, скажем, лучший выбор. Лучший выбор в сторону самхи, в сторону, в сторону самхи. То есть в сторону того, чтобы идти к самхи. Окей? Drug. We also have the same word. Drug. Say it again? You say drug as a friend. Yes, We also have yes, the same word in Croatian. yes, So, друг, friend. drugovi. Друзья. Družine. Друзья. So, to make yourself stronger and to help yourself to be positive, we cannot do this alone. Yeah? And that's also what I read in commentaries. we need to get together. We need to go in a sangha. Because what is happening in a sangha is that we all help each another. Yeah? Of course there is a structure of a sangha. Yeah? But there needs to be some sort of rules. It's not that somebody is putting rules on it, but there is always some rules on that, yeah? Because the amazing part of Sangha is that it helps you so much that always pulls something out of you, some negativity. Yeah? And many people oh no, I don't want to go in a Sangha, I want to be by myself, I want to be in my room or in my house, practice meditation, do my japa, because I'm not that kind of person, yeah? But actually what I want to say, I don't want to go there because something from me will come out negative and I don't want to face it. Yeah? And that's the thing, but if you go and it will come out and it's normal, but if you're open and if you're sincere and if you're positive and if all people around you have the same motivation, the same goal, you can help each another. Yeah? Because for example, what Jesus said, as long as one more than two are meet in my name, I'm there. Yeah. So the sangha, as when we meet together, for example now, and we are talking about true, and we are talking about Guruji, and we are talking about his teaching, and we are talking about our own problems or solutions, the master's presence is always there. It's always there. It's undeniable. Yeah? And that's the beauty. Yeah? That's the beauty of Sangha, because the Sangha is actually a living being. Yeah? And I will call her she, as the Sangha, she is the medicine for our negativity, for our progress in our spiritual life. So that's why it's so important to be in the Sangha, because through that we get our experience, we make our choices, and we learn. And we progress, because we help each another. Yeah? If somebody has a bad day, you go in a Sangha, because you will talk about something nice, you will talk about something funny. For example, now, how many of you thinking about something negative, or your duties, or your problems? Yeah? Okay, I have to translate first, and then I will ask the question, okay? Yeah, thanks. Sorry. Okay. No, it's okay. И возвращаясь к самхе, да, что самха, она делает нас сильнее, помогает нам быть более позитивными. Мы можем быть
поодиночке, нам нужно собираться вместе, и в самке мы помогаем друг другу. Конечно, у самки должна быть какая-то структура, должны быть определенные правила, а, но удивительная часть, удивительная черта самки — это то, что она вытаскивает из нас нашу негативность. Очень часто люди говорят: ну, я не хочу идти в самку, я хочу побыть дома, я хочу побыть в своей комнате, почитать джак, помедитировать и так далее. То есть я не такой человек, который хочет собираться вместе с другими людьми. Но на самом деле, если вы пойдете в самку, то наверняка какая-то негативность выйдет из вас, вы сможете с ней встретиться. И, в общем-то, это нормально, что из вас будет выходить какая-то негативность в самке. Но если вы при этом открыты, искренне, позитивны, и если люди, которые рядом с вами в самке, обладают такой же целью, как и вы, то есть такой же мотивацией, то тогда вы можете друг другу помочь. И помните, как сказал Иисус, что когда двое собираются во имя Мое, я присутствую посреди них. То же самое в самке происходит, когда люди встречаются, мастера, гуруджи присутствуют вместе с ними, вместе с самкой. И в этой же самке можно найти решение для своих проблем. Потому что самка, по сути, это живая субстанция. Я называю ее женским именем, да, то есть самка — это она. Самка, она является лекарством для нашей негативности и помогает нам продвигаться вперед по духовному пути, расти в духовной жизни. И помните, что важно, да, то есть мы получаем определенный опыт в самке, при этом мы делаем какой-то выбор, у нас есть выбор, как себя повести. И после этого у нас есть процесс, когда мы чему-то учимся, исходя из этого выбора и опыта. И посредством этого обучения мы прогрессируем, у нас есть прогресс. Вот, например, если вам плохо, если у вас был плохой день, идите в самку, и наверняка там вам расскажут что-то хорошее, и вам станет лучше. Понятно, что мы все приходим в самку и наверняка думаем о каких-то своих проблемах. Вот даже сейчас Риши спрашивает, сколько из вас думают о каких-то своих обязанностях, о своих проблемах, о том, что что-то идет не так. Okay, so I asked question, the last one, like how many of you think of their duties and problems? Do you want them to reply or if they want, yeah, they can. Okay. Если вы хотите, вы можете ответить, там, либо поднять руку, либо что-то сказать. Сколько из вас сейчас, даже здесь, хотя мы находимся в самке, думаем про свои какие-то обязанности или проблемы, или о чем-то еще? Вы можете поднять руку или в чате написать, или... But exactly now, yeah. Вот именно сейчас. Because before when I was talking about 100%, okay, maybe I would say 95% of you, there was no thoughts of any problem. There was no thought about like, oh, I need to wake up in the morning, go to work, or I need to put my laundry, or whatever, yeah? You were just enjoying, you were just listening, yeah? You were relating to it. But immediately when I mention a problem, your brain starts like, oh yes, there is a problem. Yeah? Oh yeah, it's true. Like there is oh, I forgot about this, oh, I forgot about that. Yeah? It's like if I tell you, don't think about red elephant. How many of you now think about red elephant? Yeah? It's the same thing. Вот когда Риши, my goodness, I called you с вами. Когда Риши говорил только что о том, как здорово быть в самке, рассказывать все эти истории, вы же наверняка не думали ни о чем таком, ни о каких-то проблемах и так далее, просто слушали то, что он говорит. Но как только он стал говорить про проблемы, когда он задал вопрос, что сколько из вас людей сейчас думают о каких-то проблемах, о делах, которые вам нужно сделать, наверняка сразу вы стали думать: о боже, действительно, как на работу вставать, мне надо еще кучу всего перестирать и так далее. То есть, как только звучит слово «проблема», то сразу же эти проблемы начинают у нас в голове возникать, вы вспоминаете вещи, которые вы забыли. Это как если бы, например, он сказал: не думай про красного слона. Что у вас сразу в уме? Красный слон. И то же самое с проблемами происходит. Когда произносится слово «проблема», сразу начинают всплывать проблемы в голове. I'm laughing because I love how there's a dog, multitasking. I love how I just look up and I see the dog listening to me. I was like, wow, nice. У кого-то
собака в экране, и он увидел, сказал: здорово, собака меня слышит на моей гасе. Can you just wait for 1 second? Yes. I think there is something on the chat. Uh-huh. Okay, so people are saying they're putting pluses, I guess, to your question with respect to the problems. Somebody, Prasadini Dasi says she's on positive, she's very positive. Svetlana says to everyone that everyone, of course, we're thinking about, I guess, our problems. Okay, and Yadavendra says, please all, okay, Yadavendra is saying everyone to take notes. To everyone take notes. A professor. He's like a proper professor. 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 Okay. So, that's why it's important to choose in which Sangha you will be. Yeah? Because you will see, like if you go, Guruji said many times, if you go with people who like to smoke, eventually you will start smoking. Yeah? It will happen. Even if you think that it will not happen, it will happen. Yeah? But for example, if you are in Sangha who love themselves, who love help others, who help others, that's what you I'm missing the English word. That's what you will get, and that's what you will start reflecting. Yeah, and that's what you will start doing. And that's what will help you in your spiritual path. Because being alone, what Guruji is saying, it makes you weak. Yeah. In going in another direction, you think it will make stronger. For example, me, I was thinking like if I go outside with the cool people and whatever, I go for parties and everything, I'm taking myself as a cool. But actually, it is completely opposite for me. And I saw on them, they're still living that kind of life. Even if they get married, but they stuck in that loop. Yeah. And I try to call them for darshan, for example, for blessing from Guruji, or I try to any conversation with them, but there is no any reachable point between me and them anymore. Yeah. So that's why it's really important to be in a sangha. Okay. И Гуруджи говорит, что важно выбирать, в какой самке вы находитесь. Он говорит очень часто, что люди, которые, если вы находитесь в сообществе людей, которые курят, то рано или поздно вы начнете сами курить. И хотя вы думаете, что этого не произойдет, это именно то, что произойдет. Вы сами начнете курить. И если вы находитесь в самке, где люди любят друг друга, где они помогают друг другу, то рано или поздно вы также начнете, станете такими же. Это то, что вы получите. Вы станете отражать то же самое. И это вам поможет на духовном пути. Гуруджи говорит, когда мы одни, мы одиноки, мы слабые. Если мы одни, мы слабые. И то же самое было со мной. Я думала, что я хожу на вечеринки, и это сделает меня классным, что я буду таким классным. Но на самом деле все наоборот. Все было совсем по-другому. Я сейчас смотрю на людей, которые продолжают вести тот образ жизни, который я вел тогда. Они все еще делают все то же самое, что делал я, несмотря на то, что они уже семьи завели и так далее. Но они застряли в этом. Они никуда не двигаются. Я пытаюсь с ними разговаривать, приглашать на даршаны, получить благословение, но они не слышат, они не хотят слышать, что нет никаких общих тем с ними. То есть между мной и ними нет никаких общих тем, нет точек соприкосновения с этими людьми. So it's really nice story. There was a saint who had few of his disciples, yeah? And he was about to leave body, yeah? He was about to die. And what he did, he called few of the great disciples, and he called them, and they all started running to him, like super, like proud and hoping that he would choose them, one of them as a successor. Yeah. So they all came there, and he told them, "Can you all go, please,
to the forest, nearby forest, and bring one branch like this long. Yeah. So they all went there. They came back, and they all had one branch, big like this. And then he started taking one by one, and he break them super easily. Yeah. He took one, break. He took the second one, break. Yeah. And then the disciple didn't understand what is happening. Yeah? But then a guru, a saint, he took all these broken pieces, he put them together, he tied them, and then he gave to them, to each one of them, and he said like, now try to break this branch, yeah, the pile of branches. And it's not possible, it's super hard, it's difficult, because when they're all together, it's hard to break. If you want to share now, I continue after. И есть одна такая красивая история. Был один святой, у него были ученики, несколько учеников, и вот он в какой-то момент сказал, что он собирается уходить из тела, и позвал своих самых великих, самых, ну, скажем так, главных учеников. И они все побежали к нему в надежде, что, может быть, сейчас он выберет своего наследника, назначит своего наследника. И он им сказал, пожалуйста, идите в лес, и каждый возьмите, ну, вот где-то такого размера, найдите ветку такого размера. Вот. Ну, и они все побежали в лес, вернулись, каждый со своей веткой, и он стал брать у каждого ветку и очень легко ее разламывать на две части, прям очень легко. У одного, у второго, у третьего. Они не понимают, ну, что происходит, в чем смысл всего этого. И когда он эти ветки сломал, он их собрал в одну, ну, скажем так, связку, связал их вместе и дал одному из учеников, говорит, смотри, вот сейчас ты можешь сломать эти ветки? Нет, когда они связаны вместе в одну охапку, когда их много, невозможно их сломать. Yeah. So, as you can already see from the point of the story, the moral of the story is like, if we are together, we are stronger. And it's not easy to break for us. Because, for example, everybody who go on a spiritual path, let's say, at the beginning it's hard for them, yeah, because the surrounding is not the same, and there's many influences from all over the sides who wants to take back, yeah, because what is actually happening, and I experience a lot on me, is that many of my friends, even my parents, they think they're like making a joke out of this, and they try to put down on what you believe. But actually what is happening is that they are deep inside of them, they're unhappy, and they see that you are happy, and they cannot accept this. Yeah. So many people who think that they don't like spirituality, or like, oh, I don't need the spirituality. Look at these people; they're all crazy. Like whatever. Let it. Yeah, so what? We are crazy. So what? Yeah. But actually, we are happy, and these people are not. And that's what triggers them. But they don't feel it. They don't know how to express it. Yeah. So they express in this kind of way, because this kind of way, it's relatable to them. Because I said it's really easy to be negative. It's easy, but still you are making a lot of effort. Yeah, but it's even more easy to be positive. Yeah. So, by that is that just to be in that environment of people together, there is no anymore I. Yeah? There is no that pride inside of us. There is no that ego inside of us. It will come out. It will always come out, but that's a part of our life, yeah. But the more it come out, the more you will face it, yeah, face to face, and the more we will see, like, okay, I don't like to be like this, because I make people sad. Why I want to make people sad, or why I want to make myself sad, yeah? And that's all the game
of mind, yeah, of ego, especially that ahankar, that false ego, that false pride, will keep on pushing us away from it. It's just a game, but you just need to understand who is in control, that mind or you. And the best anchor, let's say, and the best anchor in all that, let's say, storm is Sangha. Because everybody is going through something and everybody can relate. Because somebody went through some stuff. I mean, I'm only 30 years old. I went through some stuff. But for sure I didn't went through somebody else who is double age than me. And he has more experience than me. But even still, I went through something what he didn't do. And that's the Sangha. That's what we can share. Okay. Sorry, Yeah, I have to translate. В чем мораль истории, которую он рассказал, то, что когда мы вместе, мы сильнее, нас сложнее сломить, нас не так просто сломать. И быть на духовном пути на самом деле непросто, потому что у нас все равно есть окружение, есть люди, которые пытаются на нас повлиять и пытаются как бы нас сдвинуть с нашего пути, вернуть в ту старую жизнь, которую мы жили. Что происходит часто? И у него это было так же, что друзья, родители, они как будто бы пытаются, скажем так, посмеяться, сказать, что это все несерьезно, или как-то опустить вот этот путь, который мы ведем. Почему они это делают? Почему они обесценивают? Да? Потому что очень глубоко внутри они несчастны. Но видят, что при этом мы счастливы, и по-настоящему счастливы. И они не могут этого принять, понимаете? Они не могут принять наше счастье. И они думают, что, говорят, что эти духовные люди, они какие-то сумасшедшие. Ну да, мы сумасшедшие, что же теперь? При этом мы на самом деле счастливы, а они нет. И они не знают, как это выразить, как выразить то, что они чувствуют. На самом деле, и поэтому они негативны. Они думают, что они негативны, ведут себя негативным образом. И не понимают даже, что им нужно усилия, и они прилагают усилия для того, чтобы быть негативными. Хотя на самом деле проще быть позитивным. И когда вы находитесь в сообществе преданных, в санхе, то у вас уже ваше эго, ваша гордыня, они отходят на второй план. Конечно, они будут периодически появляться, вылезать на поверхность, но что же теперь поделаешь, это часть нашей жизни, просто встречайтесь с этим и все, смотрите этому в лицо. И потом вы поймете, что вам это не нравится, например, когда вы причиняете боль или другим людям, или даже себе причиняете боль, делаете грусть, например, да, и вы поймете, что это на самом деле игра вашего ума, игра вашего эго, вашего ахамкара, вашего ложного эго, вашей гордыни. И когда вы поймете, что это просто игра, тогда задайте вопрос, а кто же контролирует все? Это ваш ум или вы? Кто контролирует, кто всем управляет, ум или вы? И вот в этом шторме, в этой буре жизни самый лучший якорь, который может вас заземлить, это как раз сангха. И, конечно, вы через что-то проходите, но в санхе, на самом деле, каждый через что-то проходит, каждый какой-то опыт. Вот, например, мне всего 30, но я уже через многое прошел. Понятно, что люди, которые в 2 раза старше меня, они прошли через какой-то другой опыт, но при этом, возможно, то, через что прошел я, не прошли другие люди. И что мы делаем в санхе? Мы как раз делимся этим опытом друг с другом. Камил, прости, вопрос один от Матаджи пришел. Okay, we have a question in the chat. So when we go to Sangha, or otherwise there are people, for example, we meet people or there are situations which trigger
a lot of negativity, trigger a lot of negativity, and we start to feel even more terrible emotions. And if this happens very often, what should we do in such case? When you come, for example, to kind of reload, to offload the negativity, but instead the negativity becomes even more. And at some point, you don't even want to go at all to such to the Sangha. What should we do in such case? It's a question from Mataji. If I understood correctly, if you go to Sangha, I'll just repeat so that I understand. So if you go to Sangha, there's an occasion that you can feel bad, there's a lot of negativity projecting to you, or you feel that there is a lot of negativity, and it doesn't get resolved, and you feel that impulse of going away and not coming back, because even if you tried, there was no success of dealing with. Yes. So basically, she's saying that she comes, for example, positive, but then she becomes negative because of Okay. something. People in the Sangha, or for otherwise she wants to kind of reload and offload the negativity that she has, but instead she gets even more negativity. So and it happens all the time. So that's why she's asking what to do. Yeah, I mean, that's also the things that people need to understand, because, sorry, people, they, with the time, you lose the track, you lose the meaning of Sangha. Yeah, especially, like, for example, in Bhakti Marga. And that's happening really often, because people are just relating Sangha as just like, oh, I need to go there where these people are. Yeah, or I need to go there because I need to do this, or I need to do that. And that's why this kind of stuff is emerging out. Yeah, that negativity is coming out, because everybody coming there, and what is actually happening, that you're, instead of taking your problems and leaving them on the side and entering in that sangha with no problems, with bringing your own problems into it. But what the people are happening is that they come there and their problems project there because they feel safe. Yeah? They feel somehow like, oh, I can do this here because, like, why not? Yeah? But it's not about this, it's about, like, even if you have a bad day or somebody is negative around you, you need to be firm. Yeah, you should not allow that negativity goes to you. Because just ask yourself, am I negative before or that day? Do I have a bad day? Did anybody did something wrong to me? If all answers are no, then okay, fine. Let that people fight. If you can help, if you have possibility and capability of doing this, help resolve the problem. Yeah? But don't go into it, don't allow that negativity goes to you. Because Sangha is to help each another, but once when you see that it's going overboard, when it's going too much, then it's enough. Like, you need to be also firm with yourself. For example, Guruji said many times, practice meditation. It's very good to do it in a sangha, to practice together. It's very powerful and good, but it's also very important to do it alone, because it's your relationship with God. It's your own relationship. You work on yourself. Because how can you help somebody else if you didn't even help yourself? How can I help? How can I say, oh, I love you, if I don't even know what love is? Or if I don't even love myself? If I cannot accept myself, how I am? How can I say that, oh yes, I love this person? Or like, it's not true.
as much as we can pretend that it's true, but it's not true. That's the thing that we need to understand, that we need to work on us through the Sangha, and it is difficult times, but that difficult times, it's only mean a progress. You need to look at it in that sense, that thing, what is happening, that negativity, what is coming out, or any kind of clinches of ego, yeah, the titanium fight, or how are we gonna say it? It's just a game. No, I'm right. No, you're right. No, I'm right. It's just I. But what the story said, what I shared before. If just take this eye, like a branch, it just broke. So what is the use of it? There will be a problem, and then few days later, he will cool down. One happy things will happen in his life. He will forget about this problem. No. Okay, I have to translate. Это ответ на вопрос Матаджи, который Гидаенко в чате выложил по поводу того, что в санке приходишь и вместо того, чтобы наполняться позитивным, все равно хватаешь негатив. Нужно понимать, что, и это, кстати, происходит в Бхактимаре довольно часто, что со временем люди теряют понимание цели, значения санки. Часто люди ходят в санку просто потому, что там есть определенные люди, или потому что они думают, вот мне нужно сделать это, сделать то, встретиться с тем человеком и так далее. И вот тогда, когда вот это понимания нет, начинает выходить этот негатив, появляться этот негатив. И вместо того, чтобы собираться вместе с санки, вы приходите и начинаете сваливать, грубо говоря, туда свои проблемы. То есть вы приносите свои проблемы в санку и начинаете проецировать эти проблемы на других. Вы чувствуете, что это безопасное пространство и думаете, я могу это здесь сделать. Начинаете проецировать свои проблемы. Например, у вас был какой-то плохой день на работе, или кто-то был там негативный рядом с вами. Нужно проанализировать это и оставить это. То есть не подпускать эту негативность внутрь себя, близко к себе. Анализируйте себя, почему я негативная, что у меня был плохой день, или что такое, что со мной произошло. В этот момент я негативный или нет. Задавайте себе такие вопросы. И помните, что даже если там люди ссорятся, ругаются, пусть они ругаются, это их дело. Не вмешивайтесь в это, не увлекайтесь в это. Если вы можете помочь, помогите. Но не позволяйте этой негативности войти внутрь вас, подойти к вам. Самха действительно нам дана в помощь, но когда вы чувствуете, что вам слишком уже много и прям, что называется, too much, то этого достаточно. Нужно знать, когда остановиться. Будьте в этом смысле твердыми. Гуруджи говорит, что очень хорошо практиковать медитацию. И когда мы делаем это вместе, санха, это действительно очень хорошо. Но в то же время медитацию нужно делать и в одиночестве, по одному, потому что это и есть ваше отношение с Богом. Это и есть ваш процесс работы над собой. Потому что если вы не можете помочь сами себе, то как вы можете помочь кому-то другому? Если вы не любите себя, как вы можете сказать кому-то другому, что вы любите его? Например, можете говорить, я люблю этого человека, но на самом деле это не так. Вы не можете по-настоящему полюбить. Как вы можете принять кого-то, если вы не принимаете самих себя? И это то, над чем нужно работать. Это то, над чем нужно работать в санхе. Понятно, что будут трудные времена, но трудные времена ведут к прогрессу. Даже если негативность есть, присутствует, если в санхе, то это на самом деле просто столкновение двух эго. Это просто борьба двух эго. Просто игра. Это все про я. Но помните даже историю, которую я рассказала, когда есть вот это одно большое «я», то его очень легко сломать. И какой же смысл всего этого?
Даже если есть какая-то проблема, то понаблюдайте, пройдет несколько дней, и все станет хорошо, и просто забудете об этом. Поэтому не концентрируйтесь на этом. Yeah. So, relatable also to that topic. Yeah. So in Bhagavad Gita, chapter 2, verse 41 and 40. Yeah. Chapter 2, 40 and 41. Krishna is 14. 40. Okay, 14. Yeah, so what Krishna wants to say there is that nothing is lost if one acts in a certain state of consciousness. Yeah? But if one is not aware of what he is doing, he will bring the harms to others. Yeah? So that's important, that whatever we do, we need to work from our consciousness. We need to be aware of what we are doing. Yeah? We need to be aware of our acts. Because if you're not aware, everything what is happening will lead to harm others. And that's what usually is happening in these kind of cases. Because you just act out of clue. You just act because in verses, few 20 verses afterwards, Krishna is saying, because when the attachment to desire came, from that desire come frustration, anger, and from that anger come delusion, and from delusion loss of memory, from loss of memory one is lost. Yeah, your description or discrimination, and then one is lost. Because what is happening there is that you have something, you want something. Yeah, your ego wants something. I want ice cream, for example. Yeah, and there is now these two possibilities. In that moment, I don't have ice cream anymore because nobody has around me and I don't have possibility to get one. So what is happening? I'm getting upset or frustrated. Yeah? The other possibility is that, okay, I get my ice cream, I enjoy my ice cream, my all senses are Haribol, yeah? I finish my ice cream, but I want one more, but there is no, I don't have any more ice cream. And now I'm frustrated, yeah? And I don't think right. In a fight, for example, the easiest, and I love this, for example, there are two couples, yeah? And before, when they're in love, they're, I love you, and she loves him, and he loves her, and everything's fine. They get married, Haribo, everything is perfect. And then something went wrong in their marriage, and then everything goes down. Yeah? And then suddenly they ask for divorce. And then they divorce, and then you ask, so what about your ex-husband? And everything, or ex-wife, and everything what they will say, it's negative. And everything will say that it's just negativity. And where is this positivity now? Where is this person who you love so much and you want to give your life for her and for him? Where is that? Because out of that anger, out of that frustration, you go through a process where you don't discriminate anymore. You don't understand what is good and what is bad. Yeah? And when you start not understanding, not seeing what is not good, what is not bad, you just forget. You forget all the good stuff, and you start acting bad. And then you are clouded. Your mind is clouded completely. Because when everything goes fine, it's good. One bad thought, boom. It's so easy. It's so easy. And it's so easy to find 10 bad things in our life than one good one in a bad moment. Okay, I have to conclude.
В Бхагавад-гите говорится в 2 главе 40-41 шлоках, что Кришна говорит, ничего не утрачено, если человек действует осознанно, в состоянии осознанности. Но при этом, если он действует в состоянии неосознанности, то он обязательно причинит вред другим людям. Поэтому для того, чтобы не причинять вреда другим людям, мы должны всегда осознавать, что мы делаем, потому что иначе мы причиним вред. И 20 шлоками ниже, во 2 главе, он говорит, что привязанность рождает желание. Желание рождает фрустрацию и злость. Злость рождает иллюзию, иллюзия рождает потерю дискриминации, развлечения, рождает утрату памяти, и после утраты памяти человек полностью потерян, то есть он полностью пал. Давайте возьмем пример. Например, мы чего-то хотим, хочет на самом деле наше эго. Допустим, мы хотим мороженое. Есть 2 сценария. Первый сценарий, когда, например, рядом никого нет, мы не получаем мороженое, мы не можем съесть мороженое. Что мы чувствуем? Мы чувствуем себя разочарованными, грустными, фрустрированными, недовольными, скажем так. Второй сценарий. Мы получаем мороженое. Мы едим мороженое, мы наслаждаемся, все наши органы чувств говорят «харибол». Но что происходит дальше? Мороженое кончается, и мы хотим еще одно. Но второго мороженого у нас нет. И опять-таки все то же самое. Мы грустим, фрустрированы, недовольны, разочарованы. Или возьмем, например, другой пример. Когда есть какая-то пара, они влюблены, он любит ее, она любит его, все замечательно, они женятся, харибол, живут счастливо, и потом вдруг что-то идет не так. Все начинает рушиться, и в итоге они доходят до развода. И тогда их спрашивают, а как же твой бывший муж, или как же твоя бывшая жена? И что они говорят? Только негативно, что он негативный, он плохой и так далее. Всплывает только негатив. Но куда же девается тогда вся позитивность, весь позитив? Ведь раньше же вы этого человека любили, вы готовы бы своей жизнь отдать за этого человека, с нее или за него. Но именно из-за этой злости, этой недовольства, этой фрустрации мы уже больше не можем различать, что хорошо, а что плохо. Наше понимание, наша способность видеть, различать плохое и хорошее, она утрачивается. И мы забываем все хорошие вещи, которые были у нас с этим человеком. И в итоге наш ум, он полностью затуманен. То есть мы не видим, мы не помним ничего хорошего, что у нас было, ничего позитивного. И на самом деле быть негативным гораздо проще. То есть проще найти 10 каких-то плохих вещей в человеке, чем какую-то одну хорошую. Okay. So that's the thing, that ego, it's make us weak, and actually make us afraid. That's a fear. That's a fear of our reputation, because everybody wants to be famous, everybody wants to be, how we say this, glory, fame, and I forgot. Name. Yeah, Fame. everybody wants to have name, glory, and fame, yeah? Thank you. But that fear, for example, look at it, simple example. When you're singing, like there is a group of us, and we all sing, yeah? And Shankari Das is there leading the microphone, Bhajan is going crazy, yeah? Kirtan is going, and everybody is singing, all of us, how many of us in the group at the moment? 70? We all sing, everything is fine. But immediately when the music stopped, nobody of us, I would say not nobody, but most of us, we would not like to sing alone. Yeah? Because then you're thinking like, oh my God, what if I'm not in a pitch? What if I'm not in a tonality? What if I sing wrong? People will look at me, people will judge me, I cannot be like other person,
But when we are all singing, then we are all singing and everybody has fun. Maybe it's probably a few of us, or most of us, only the exception is in a shower. When you take a shower, then you can sing all the time, then don't care, yeah? Then nobody can hear you. But in a Sangha, that's the thing, like when you're in a Sangha, when you're together, you don't care how you sound. You just want to have fun. And you sing, you scream, it doesn't matter, yeah? And nobody judge you. And that's the thing, like we should feel comfortable. We should feel supported by other people. Yeah? And we should help each other. For example, this what Yadavendradas is doing with you guys, what he was telling me a little bit. It's amazing. It's amazing to see so many people joining, because actually I'm quite jealous, because in Croatia group, when I start to do Bhagavad Gita study circles and many other stuff, it's only like 20 people coming. Barely 20 people. And usually it's like always the same people. Yeah. But look at this, so many people. It's amazing. And I'm super jealous actually. But We have more people than Croatia. Yeah, I understand, but that I want to make a point, yeah? Yeah. But, okay, let me translate. Yeah. Harry, you can finish your point. No, it's fine, do it. Okay, yeah. На самом деле эго и я делают нас слабыми. И почему это делает нас слабыми? Потому что мы начинаем бояться. То есть у нас появляется страх. Есть 3 вещи, которые мы боимся. То есть мы хотим, в то же время боимся. Мы все хотим славы, чтобы наше имя было известно и чтобы нас восхваляли. Давайте возьмем пример. Если, соответственно, это не происходит, то мы боимся за свою репутацию. Возьмем пример, например, мы все поем, у нас идет киртан, все в группе, мы все поем, Шанкаридас лидирует, у нас какой-то невероятный киртан, вот все, например, те 70 человек, которые сейчас у нас есть в этом чате, в зуме, все поют, все прекрасно. Но как только музыка останавливается, что делает большинство из нас? Большинство из нас не хочет петь в одиночку. То есть мы уже боимся, мы начинаем думать, может быть, я неправильный тон возьму, может быть, я неправильно буду петь, там, в ноты не попаду и так далее. И, может быть, люди будут на меня смотреть, они будут судить, я не могу петь так, как, вот, например, другие поют и так далее. Наверное, у большинства из нас есть такие мысли. Вот. Единственное, наверное, исключение, это когда мы в душе, когда мы поем громко, можем кричать, никто нас все равно не услышит. И вот то же самое происходит в санхе. На самом деле, когда мы в санхе, нам не важно, как мы поем, кричим мы поем, как громко мы кричим и поем. Нас никто не должен судить. И вы должны себя чувствовать комфортно, безопасно, что вас поддерживают, вас помогают. Вы даже посмотрите на то, что сейчас делает Девендра-дас, то, что он, как бы, этот сатсанг организовал, то, что он делает для всех вас. Это же удивительно. Я на самом деле вам завидую, потому что, например, когда я делаю в Хорватии, пытаюсь организовать там круги по изучению Бхагавад-гиты или еще что-то, приходят там от силы 10 человек, и это, в принципе, плюс-минус одни и те же люди, а вот на вас посмотрите, как вас много, даже вот в этом зуме, вас там почти 70 человек, и я сказала Риши, что у нас просто страна больше, чем Хорватия, но он сказал, все равно, вас так много, и это так здорово. So, you understand. I mean, Croatia is a small, very, very small. Bigger than Mauritius. Don't say this to Mauritius. So... Хорватия очень маленькая, больше, чем Маврикий, но не говорить об этом грубо. So, in Bhagavad Gita, in chapter 10, verse 9, it's the main core. Krishna is saying the main essence of Sangha, of importance of Sangha. Yeah? And he's saying that with their mind focused on me and their life centered upon me, they inspire each another. Yeah? By always speaking of my glory, they drive for bliss and contentment. So what he... Well, I can send it to you first. Yes. В Бхагавад-гите в 10 главе 9 шлоке Кришна описывает основную суть, важность санхи.
сейчас Риши пришлет этот текст, он будет буквально привести. Sorry. Окей. Значит, с умами, сконцентрированными на мне, и их жизнями, центром которых являюсь я, они вдохновляют друг друга. Постоянно говоря про мое величие, они испытывают блаженство и удовлетворение. Глава 10-9 шлока Бхагавад-гиты. So what Krishna wants to say is that it's really important to be together, yeah, and to speak in His name. But actually, what the most amazing is that you can relate. It doesn't need to be, for example, for us. It doesn't need to be for other people. It doesn't need to be Krishna. It doesn't need to be Narayan. It doesn't need to be God. You can put Him however you want. But one thing is that many people ask Guruji, what is the name of God? Yeah, Bog. What is the name of God? And he say His name is love, and that's everything. So if we get together, it doesn't matter which country we are, which background we have, in what we believe. It doesn't matter. But if we have one thing in common, and that's love, and help to each another, and we talk about this, and everything is focused on that, and everything is focused on growth of people, of growth each other. Why should I say always me? I can just say us or you. How can I help you? Or how can I help to all of you guys? Yeah? And that's the essence of it. Yeah, and that's I would like to end up here with that Sangha is a living being. Yeah, it's not just a term. It's actually in Bhakti Marga, or what Guruji is teaching us. It's a living being, and one thing is in common to all of us is that love, and we all have that love inside of us. Maybe somebody will deny it, but it's not true. We all have that inside, and we all felt that. We all felt it. And how does it feel? Amazing. And I believe most of you here had the darshan, blessing from Guruji, Paramasvishwananda. And what does he do? He's just showering love on each one of us. And he doesn't ask anything for return. Anything. And that's real love. And that's what I want to be. I really want to achieve that. I really want to achieve that. I can give love to you guys, but I don't want anything for return. I want to leave from this room without zero thought of thinking about like, oh yes, I give a satsang, or was it good or not good. Like, because once when you're in tune in that love, you're positive. You become positive, and everything goes naturally. Yeah? Then that love is poured out from you. And the best way to practice, and the best way to grow, and the best way to make yourself love, to learn how to love yourself and to learn how to love others, is through Sangha. Кришна говорит, что важно быть вместе, важно говорить во имя Его. И не обязательно говорить Кришна, Нараяна или Бог, можете называть его как угодно. Люди часто спрашивают Гуруджи, каково имя Бога и как зовут Бога. И он говорит Бог
его имя — это любовь. Если мы собираемся вместе, неважно, какой у нас бэкграунд, какой у нас, скажем так, какой у нас бэкграунд, да, откуда мы. Любовь — это то, что нас объединяет, то, что общее есть у всех у нас. И это то, что нам помогает, если мы сфокусированы на этом росте. Если мы не сфокусированы на я, мне, мое, а если мы фокусированы на том, чтобы помогать друг другу. И в этом суть санхи. Я бы хотела здесь закончить про санху и сказать еще раз, что санха в бхакти-марге, согласно учению Гуруджи, это не просто термин, а живая субстанция, живая сущность. И то, что всех нас объединяет, это любовь, которая есть внутри каждого из нас. И, возможно, вы будете отрицать это, говорить, что кто-то будет отрицать, но на самом деле это неправда. Мы все чувствуем эту любовь, мы все ее чувствовали, и это удивительно. Наверняка многие из вас были на даршане Гуруджи, когда он дает благословение. И что он делает во время даршана? Он проливает эту любовь на каждого из нас. И при этом он не просит ничего взамен. И это есть настоящая любовь. И я хочу этого достичь. И наверняка каждый хочет этого достичь. Но я хочу этого достичь. Я хочу давать эту любовь и при этом не ожидать ничего взамен. Я хочу выйти из этой комнаты после этого сатсанга, не думая о том, какой я сдал сатсанг, было ли это хорошо, или это было плохо, что я там говорил. Нет, я... То есть давать любовь и ничего не просить взамен. И когда вы будете настроены с этой любовью, то тогда вот эта позитивность, она будет естественным образом, и эта любовь, она будет естественным образом течь через вас, потому что это и есть ваша природа, это любовь. И самый лучший способ практиковать это, расти в этом, расти в этой любви, как раз через санху. So, I would like to finish here. There is a lot to talk about, of course, but also, I don't know, maybe you're tired, guys. So, if anybody wants to share something or have any questions, feel free to ask or share. Риш хотел бы здесь закончить. Понятно, что всегда есть много о чем можно поговорить. Но здесь, наверное, чувствую, что, возможно, вы устали. Но если вы хотите чем-то поделиться или какие-то есть у вас вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Или если хотите чем-то поделиться, можно также поделиться. Yeah, you can unmute yourself or however it's working and just talk freely. Можете просто включить микрофон и говорить. Джей, можно поделиться? Да. She would like to share some experience. Yeah. Thank you so much for the satsang. It was amazing, you touched me and made me cry. Actually, я буду по-русски, да? Как тебе удобно. Можем. Да. Можно. В общем, не так давно была ситуация, которая показала мне, насколько важна санга, и, возможно, более важно даже, чем то, что происходит какое-то течение через сангу, то как следствие, то, что это на самом деле самый легкий путь и самый короткий путь, как мне, как я поняла, чтобы, как это сказать, близким, чтобы сделать ему приятное, да, чтобы сделать ему приятное, чтобы любить его, особенно для преданных, которые, например, не живут в Шпрингене или не живут там, где-то, где есть его шрамы, да, или его храмы, когда невозможно служить божествам, только своему божеству. Санга — это то место, где можно отдавать ему любовь. Спасибо. Yeah, she was saying that she recently had a situation when she realized how important Sangha is, not only as a way to clean ourselves, but also as a very quick and easy way to please Him, to love Him, to show His love to Him, especially for those devotees who don't live, for example, in SPN or in other places where there are ashrams or temples where you can serve the deities, and you can only serve your own deities at home. So Sangha is basically
the way to give this love to him. Very. И он показал мне он показал мне это настолько ярко, как раз в конфликте в самбе. Когда случился этот конфликт, за который, в общем-то, я очень благодарна всем в нашей самбе. Спасибо. And basically, he gave this experience. He showed this during a conflict which happened in a Sangha, and she says that she's very thankful to everyone for this conflict because she realized this as a result of this conflict. Nice. It's very nicely put how you said that you feel more presence of Guruji, in a Sangha when you're together. And also like you feel more love, and it's very nice also. I forgot one thing to say. For example, even Om chanting, I don't know if probably many of you are doing Om chanting or you did already. If not, then I really advise to do it, it's amazing. But even in Om chanting, you're gathering together and you're just chanting Om. It's not so big deal. I mean, for 45 minutes, but it's not so big deal. But it's actually what is happening through that Sangha chanting Om for 45 minutes. You are radiating light and positive and energy and everything nice. I don't know how to express it. You radiate that love out of circle of, I don't know how many kilometers, I forgot. Somebody can help me? I think it's like, how many? 2 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers, yeah? And you radiate. And the thing is that once Guruji was in a plane with Swami Pepe, if somebody knows him, Swami Vijaya, and they were passing through the France, and they were quite low, so they could see down the ground, and Guruji looked through the window. Guruji always liked to sit on the window. He looked through the window, he looked down, and then he turned and he said to Swami Pepe, he said like, oh look, in this small village they're doing Om chanting regularly. And then, but it's like a small village in France. And he said like, how do you know? He said like, because I can see the ball of light above that place. And that's is happening because if you're constantly doing that through our effort, because what is happening in Om chanting that, I mean, we are gaining something for ourselves, we are becoming calm, the mind is becoming calm, you can heal yourself, and etc. But actually the secret of Om chanting is that you are actually helping others. You are helping other people, you are helping the nature, you are helping the place where you are. There is so much thing involved inside of it. By just chanting Om. And how powerful it's Sangha. And how powerful is the name of God. Guruji many times said, and especially Kriya Yogis, they know the name of God is God Himself. There is no difference. There is no difference. So that's why you think like, oh my, I chant Om Namo Narayana or Shivitala Giridhari Prabhu and I feel so good. Of course we feel good. Because the God's name is on our lips. His vibration is inside of us. Our mind is absorbing His name. Well, we are trying to. We are on our journey. But that's what is happening. And that's amazing because, I mean, just Om chanting. Om chanting is a part of Atma Kriya Yoga. And Atma Kriya Yoga, it's a secret. You need to go through a course to learn something. To receive. And then you receive blessing. You receive, it's called a Shaktipad. That all that what you learn, it's activated inside of you. And you can practice. And then the full benefit from it, you can earn. But what Guruji did with Om chanting, he just take it out and spread. It's for everybody.
And it's amazing. He gave tools for for everybody to practice, to help everybody. And then you walk around and you are literally a beam of light. Even if you don't know or you know, but we are actually, after Om chanting, we are spreading that love inside of us. After practicing japa, after practicing kriya, we are spreading love around. We are spreading that light. Sorry, Karen. It's beautiful. Да, и здорово то, что ты сказала, Гуря Дайси, да, по поводу того, что ты чувствуешь присутствие Гуруджи в самке, что ты чувствуешь еще больше его любовь. Даже когда мы практикуем Ом-чантинг, наверняка многие из вас участвовали в Ом-чантинге или практикуют регулярно, это удивительно. Что мы делаем? Мы просто собираемся вместе, чтобы повторять мантру Ом, ничего особого. Но именно через самху мы начинаем, через Ом-чантинг, то есть это тоже самху, мы начинаем излучать этот свет, эту позитивную энергию, эту любовь в круге и за кругом, в радиусе 2 километров вокруг того места, где находится Ом-чантинг, все начинает излучать эту любовь, эту позитивную энергию. Есть одна история, однажды Гуруджи летел в самолете со своими ПП, с вами Виджай. Они пролетали над Францией довольно низко. И Гуруджи всегда любит сидеть возле окна, и вот он сидел, смотрел в окно вниз на землю, потом повернулся к своему ПП и сказал: смотри, вот в этой маленькой деревушке во Франции они регулярно поют Ом-чантинг. И свой ПП сказал: как ты знаешь, что ты знаешь? Он говорит: я вижу огромный купол света над тем местом, где они поют Ом-чантинг. То есть, представьте, в маленькой деревушке во Франции. Конечно, в Ом-чантинге, когда мы поем, мы очень много для себя получаем, да, то есть наш ум успокаивается, можем как-то лечиться, целить себя. Но секрет в этой практике заключается в том, что вы на самом деле помогаете другим людям, помогаете природе, помогаете тому месту, в котором проводится Ом-чантинг, просто повторяя мантру Ом. Вы представляете, как сильно, как мощно имя Бога. Гуруджи очень часто говорит, что что имя Бога и есть сам Господь. И те садхаки, которые практикуют атма-крия-йогу, тоже об этом знают, что нет разницы между Богом и Его именем. И когда вы читаете мантру Ом Намо Нараяна или, например, Шри Гирдхари Парабрахмане Намаха, вы чувствуете себя хорошо, правильно? Да, конечно, вы будете чувствовать себя хорошо, потому что имя Бога у вас на устах, его вибрация вибрирует через вас, и ваш ум поглощен его именем. Ну, понятно, что у всех по-разному, мы все еще каждый на своем пути, но тем не менее вы погружаетесь в эту вибрацию, божественную вибрацию. Это удивительно. И вы знаете, что Ом-чантинг, на самом деле, это часть атма-крия-йоги. Что такое атма-крия-йога? Это секретная практика. Это курс, который вы должны пройти, после которого вы получаете шактипат. И шактипат активирует у вас все те техники, которым вы обучились. Но насколько милостив Гуруджи, он дал Ом-чантинг всем остальным, всем людям. Он сказал: практикуйте. То есть не обязательно проходить курс по атма-крии, чтобы практиковать Ом-чантинг. И разве это не удивительно? Он дал этот инструмент каждому для того, чтобы мы могли практиковать, для того, чтобы мы могли помогать друг другу, для того, чтобы мы могли становиться этим светом. Потому что когда мы практикуем джапу, Ом-чантинг, атма-крия-йогу, мы на самом деле распространяем этот свет и эту любовь вокруг нас. I just found out that Yadavendra's mom is here. He showed me. He's like, this is my mom. I was like, hi, mom. Пытаемся выяснить, здесь ли мама Ядавендры Даса. Мама Ядавендры Даса, отзовитесь, пожалуйста. Okay. So if anybody has a... Jagadev, hi. Здесь Ядавендра. So if anybody has any question or something else to share, feel free. Если еще есть какие-то вопросы, или кто-то хотел бы чем-то поделиться, пожалуйста. I wanted to share with you. По-русски, да?
Как Лучше. хочешь, как тебе удобно. Как хочешь, По-русски. по-русски, да. Скоро будет говорить Ну по-русски. вот, дело в том, что вот да, я 2,5 месяца назад тоже переехала в другую страну, и первое, что как бы мне хотелось найти, где здесь круги умчантинга, и где санга, да, что. И когда мы наконец дошли до умчантинга, сходили, это как глоток свежего воздуха. Это вот действительно то, чего ты ищешь. И даже, в России, когда я была там, да, мы едем отдыхать, едем там в Сочи, едем куда-нибудь, там 2-3 дня ты лежишь там на пляже, отдыхаешь, а потом думаешь, так, где здесь санга, где здесь умчантинг? Да. То есть санга Бхакти-марги, она уникальна, она настолько потрясающая, ты не можешь жить без санги. Если ты уже в санге, ты не можешь жить без этого долго, просто ты с ней связана, и связан каждый человек. И поэтому очень важно быть в санге, несмотря на то, что это такая большая стиральная машина, и не всегда приятно бывает ощущать некоторые моменты. Но это то, что нас всех соединяет, где бы мы ни были, в какой бы стране мы ни были, куда бы мы ни уходили, мы в первую очередь ищем сам. Take good care. So Shalini shared that 2.5 months ago she moved to another country from Russia, and the first thing that they started to look for was enchanting circles and local sangha. And finally, when they found enchanting, they could feel that it was like a fresh air for them. And even before that, when she was still living in Russia, when they would go for vacation, for example, to the seaside, we have a famous sea resort which is called Sochi. For example, you go there to have rest, and if you spend, for example, 2 or 3 days at the beach, it's okay. But then afterwards, you feel that you want to meet the local sangha or to do om chanting, and the Bhakti Marga Sangha is actually unique. If you get into Bhakti Marga Sangha, you just cannot live without it anymore. It becomes you become very much connected with the Sangha, with the Bhakti Marga Sangha. And even if you go to other countries, the first thing that you do, you look for the Sangha. And of course, it's not always easy to be in the Sangha because it's like a washing machine. There can be negativity and it's not always pleasant. But nonetheless, it is something that connects and unites all of us. Now, There is a question in the chat. Svetlana was asking if it's necessary to do chanting in the Sangha, or you can do it by yourself. The Om chanting. Yeah, Can you repeat the question? Yeah, the question is if you have to do Om chanting in the Sangha, or you can do it by yourself. Okay. It's not possible to do Om chanting by yourself. You need to have at least 3 people to do Om chanting. Yeah. Светлана, вы не можете Om chanting практиковать одна. Вам нужно хотя бы 3 человек, чтобы практиковать Om chanting. Если ваш вопрос это касался. If only Om, no Om chanting, only Om. Sit, practice Om. To practice Om, to chant Om. Well, you can chant Om whenever you want. Но вы можете при этом просто сидеть, повторять Om, когда хотите. But it's amazing how Shalini said about washing machine. I will not be long, but I want to today Guruji gave a talk about bhakti. As maybe some of you know, he already spoke about it, like in 5 different parts. Yeah. And today, I think it was the last one, and he said something really, really beautiful. And like I get all goosebumps when he was saying it, but it's so nice. He's saying that if you have a dirty laundry, you go to a washing man, yeah, to a laundry guy, washing man, how are you gonna say it? And he wash all your clothes, and he give you back everything clean, yeah. And
he said that use that as much as you can. Yeah? Because what he wants to say is that he is that laundry guy who is collecting all our shit. Pardon me. Take it, I'm sorry. But it's true. And he cleans it. And he will give it back. He even served it on golden plate. We just need to take it. Yeah? So all our negative thoughts, because we are literally an open book for him. We don't need to hide anything. But what he does, and he said it, that's my duty. I'm here, I will clean all your mess. But you just need to let go. You just need to say, it's yours. Do it. Like I'm an open book. Just do it. And you just need to follow what he's saying. And he will do it. And it's amazing how somebody like Guruji, like Paramahamsa Vishnanda, who is fully realized master, who actually does this. He actually is willing to deal with each one of us and make it better. Because what he sees is the full potential of each one of us. Yeah? When he look in the eyes during the darshan, for example, he sees the full potential, the real us. And then he removes all the negative stuff. But it's also on our part, is that, okay, I believe and I want to change. That choice, again, that choice from us needs to be there. Am I willing to change or not? Am I willing to open my heart or not? Am I willing to be positive or not? Am I willing to, what she was saying, like, because the Sangha is just like a magnet. And it's keep on pulling you and pulling you and pulling you and pulling you. It doesn't matter how much you can fight. And it's like, I will not go to Sangha, la la la. And eventually, you can fight with this a month, a year, 2 years, doesn't matter. But eventually, you end up in Sangha. Can be different Sangha, can be bad people around you, but it's Sangha. But eventually, if you open your heart and you're willing to change, you will reach Him. And you will reach that love. You will feel that love inside of you. And that's what Sangha is giving. Yeah. That's what Guruji is giving. Шалини сказала, что самка — это стиральная машина. И он вспомнил сатсанг, который давал Гуруджи сегодня. Да, если вы знаете, Гуруджи несколько серий сатсангов дал уже, там, несколько частей в Прабхакти. И вот в последней части он сказал что-то невероятное, чего даже мурашки похожи у Риши были. Он сказал, если у вас есть какая-то грязная одежда, вы идете к прачечнику, да? Прачечную. Ну, в общем, к тому, кто стирает одежду. А он ее стирает, и затем он отдает вам чистую одежду. Дальше Гуруджи сказал, используйте эту возможность как можно больше, потому что он есть тот, кто стирает нашу грязную одежду. Он собирает нас все дерьмо, которое у нас есть. Он очищает нас и отдает нам чистое, можно сказать, на золотой тарелочке, на золотом блюдце. Не туда. Используйте эту возможность. У нас очень много негативного, но мы как открытая книга для него. Нам
перед ним невозможно ничего спрятать. Он нас видит насквозь. И что он делает? Он выполняет, он это делает, он чистит нас. Он говорит, что это его долг. Его долг очистить нас от всего этого, от всей этой грязи, которая на нас лежит. Так просто отпустите и скажите: это все твое, это все тебе. Делай то, что ты должен делать. Я перед тобой как открытая книга. Просто делай то, что ты должен сделать. И следуйте тому, что он говорит нам делать. Гуруджи, теперь выключи микрофон. Гуруджи, Парамахамса Вишвананда, он полностью реализованный мастер, богореализованный мастер. И на самом деле это как раз то, что он делает. Он работает с каждым из нас для того, чтобы сделать нас лучше. Что он видит во время даршаны? Он видит наш полный потенциал каждого из нас, то, кем мы можем стать. И во время даршаны он устраняет всю вот эту негативность, всю эту грязь, которая на нас лежит, все то ненужное. Я верю, и если мы скажем, что я верю, и что я хочу, чтобы эти изменения произошли, здесь как раз у нас есть выбор, они могут произойти. Но мы должны быть готовы, мы должны сделать правильный выбор. Мы должны сказать, что я хочу измениться, я хочу открыть свое сердце, я хочу быть позитивным. И как Шалини сказала, что самка — это магнит, который нас притягивает. Это действительно магнит. Где бы вы ни были, он вас притягивает. Возможно, вы будете сопротивляться, будете говорить: я не хочу туда идти, мне это не надо. Вы можете сопротивляться месяц, год, два, сколько угодно, но в конце концов вы все равно окажетесь в самхе. И откройте свое сердце, будьте готовы, хотите изменений, и тогда он даст вам эту любовь. Вы достигнете его, вы достигнете этой любви. И Сангха поможет вам этого достичь. Гуруджи поможет вам этого достичь. Kalmashida said it was yesterday. It's true, because I was listening today from yesterday. So, Yes. yeah. Да, Кальмаш даже даст уточнение, что вчера Гуруджи говорил про то, что он сам как практичный. So somebody has any questions? Еще Someone вопрос wants to есть? share? Don't be shy. No? Okay. So we can end it up. It's already maybe getting late. And I was holding you. I hope you could follow me. And I was clear and I could help you somehow to understand something. And for me it was also really nice to share. And also to remind myself how important it is to do this, yeah, and to practice Sangha, basically. Риши говорит, что мы, наверное, на этом закончим. Надеюсь, что вы все слушали, все было понятно, что поняли то, что пытался донести. И он сказал, что ему тоже очень понравилась эта сессия, ему было приятно самому себе напомнить о важности санки. Вот, и благодарю всех вас. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Samasta Bhakta Mangala Sangha Ki Jai. Prasavo Sadguraya Shri Samashana Mahaprabhu Ki Jai. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Jai Gurudev. Thank you. Kamali, you were amazing. You translating